السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا مهسنتين ما أنت واحد وأنا شن يلا باتنك بيش كوباد جانوري سنة كلا بدو كون إيه اللحية يلا باتنك وقال كان واحد ربعنا إن ذي كله وذاقه دلكي شلي أي متكمدة أما إذا ماذا آيس أي وجيستين موادن مريكنا إن مجالات مينيابوليس قبل كمينيسوتا أو ورر ديرادة أي كسر بحيان إن نيكاسي dawladdu waxay sheegtay in uu doonayay in ciidamada ICE uu xabadeeyo isla markaana uu qaar fara badan uu ka dilo bastooladna uu watay laakiin waxa soo baxaysaba inta aan la dilin oo xabadda ugu horeysay aan lagu dhufan ka hor in askartu ay ka qaadeen bastooladii uu watay oo mid kamid ah askarta oo ka soo bixiyay la arkayo markii laga qaaday kadib ayaa xabado dhowr ah lagu dhuftay hadaba gudoomiyaha gobolka waxa uu howlgeliyay ciidamada ilaalada qaranka oo militariga oo soo galay magaalooyinka Minneapolis iyo St Paul waan idinla wadaagaya gudoomiyaha gobolka Tim Wallace oo shir jaraa'id qabtay isla markaana uu heliyay xeeraryaha guud ee gobolka Keith Allisonna waan idinla wadaagaya oo waliba maxkamad ay xalay ay u gudbiyeen dacwad ah in dawladda federaalku aysan burburin cadeymaha ay ka ururiyeen goobtii dilkaasi uu ka dhacay sida dhacday dilkii hore ee Renee Nicole Good gobolkana loo ogolaaday in baaritaan uu ku sameeyo dilkaasi dhacay arrimahaas oo ayaan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaada umrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana lugeyn karo xilliyada salaada gaadiid aad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda islaamka 3 baridda qaabka loo guto acmaasha umrada 4 umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin 5 haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona wixii dheer fadlan waa WhatsApp number eber 9645459284 mahadsanidin sid qaali ah oo laga yaabo inaan mar kale ku soo marin haddaad jeceshay in waalidkaaga geeriyooday ama waayeeloobay lagaga cumreeyo la xiriir shirkadda Labeyk Xajaan Cumra taasoo kuu fududeysay adeegga cumro beddelka adigoo bixinaya khidmad yar oo qadarkeedu yahay $135 oo kaliya waxa waalidkaaga kaaga cumreynaya culimo ku sugan magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama haddaba fursadaas ay ku dhaafin lana xiriir lambarkan waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaareynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online uu ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan Qur'aanka iyo culumta shariicada maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa ka mid ah Qur'aanka hikaada ahadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shariicada qaabka waxbarashada dugsigaanina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan waxaad kala xiriiri kartaa Gmail-ka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda shalay waxaan ognahay in ciidanka ICE mar kale muwaadin Mareykan ah oo gobolka Minnesota degan oo magaciisa la yiraahdo Alex Jeffrey Brady oo ahaa kalkaaliye caafimaad oo waliba isbitaalka ciidamada ka shaqeynayay waa veteranska oo dawladdu ay leedahay ka shaqeynayay in ay dileen ninkaas waxa uu ahaa dadka legal observerska dadka wax duubaya ayuu ahaa waxa la arkayaa ka hor inta aysan qaban ciidamada ICE inuu mobilkiisa watay isla markaana uu wax duubayay oo gacanta uusan wax bustoolada ku haysan gobolkana waa ka sharci Mareykanka in qofku uu wato hub oo leesinna u haysto taasi qoraga ma uusan ula soo bixin mana uusan ku taagaynin ciidanka ICE muuqaalada hadda soo baxayo waxay muujinayaan in ninkan markii ilaa iyo 6 kamid ah ciidamada ICE ay dhulka dhigeen kadib la arkayo mid kamid ah askartooda oo bustooladii ka soo bixiyay markii uu ka soo bixiyay kadib ayaa risaasta lagu bilaabayaa waxa la leeyahay ilaa iyo 9 xabadood ayaa lagu dhuftay ninkan marka hadiiba bustooladii laga qaaday qofkan uusan hubaysnayn way xiri kareen dhulkayna ku hayeen wayna ka tira badnaayeen maxay tahay marka sababta ay u toogteen maadaama ninkan bustooladiiba laga qaaday oo mid kamid ah askartooda uu ka qaaday hadda arintaasi marka ayaa soo baxaysa dawladana si isku mid ay uga hadashay oo wasiirka amniga gudaha Christina waxay tiri ninkan wuu hubaysnaa
bustooladu watay 2 qasnadood ujeedadiisuna waxay ahayd in uu laayo ciidanka ICE Greg Bovino oo isaguna ciidamada CBP-da oo xuduudaha uu hogaaminayo Minnesota jooga sidoo kale uu yiri marka iyagu isku si ayay u hadleen laakiin gobolku hadda waxa uu leeyahay waa in baaritaanka anaga gacantana loo geliyaa sidii dilkii Rene Nicole Good oo 7 bishan January askari kale oo ciidamada ICE uu dilay ma doonayno gacanta FBI-da inuu galo dowladuna ay baaritaan ku sameeyso xalay waxaa magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul soo galay ciidamada militariga ee National Guard-ka gudoomiyaha gobolka uu howlgeliyay maadaama laga baqayo mudaharaadyo ballaaran oo aad u xoogan inay dhacaan marka sidaad arkaysaan ciidamada militariga oo gawaaridoodii wato ayaa soo galay magaalada Minneapolis isla markaana waxa ay doonayaan in amniga ay sugaan haddaba gudoomiyaha gobolka Tim Wallace iyo xeraalyaha guud ee gobolka Keith Allison ayaa shir jaraa'id qabta maanta waxaana gudoomiyaha gobolka uu sheegay in hadda 2 qof oo reer Minnesota ay dhinteen madaxweyne Trump ayaa su'aashan uu weydiiyay marka Trump wuxuu yiri muxuu yahay qorshahaadu marka maxaan u baahanahay uu yiri si aan ciidamadan ICE aan uga saarno gobolkeena waxa uu sheegay waxyaabaha Trump uu damacsanaa inay ahayd cabsi qalalaaso iyo dhibaatooyin ka dhaca gobolka Minnesota laakiin waxa uu yiri waa dayalsatay dadka reer Minnesota maxaa yeelay waxa uu yiri anagu waan daalanahay waan nabdoonahay laakiin ma hilmaami doono sidoo kalena waxa uu sheegay in gobolku uu careysan yahay laakiin ma ka quusan doona rajadeena ayuu yiri gudoomiyaha gobolka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri reer Minnesota waa ay u midaysan yihiin arrintan waxa uu sheegay Trump damacaadu haddii uu ahaa in ay tusaale uu gobolka Minnesota u noqdo guud ahaan caalamka amaba gobolada Mareykanka oo ka filaysay gobolkan inuu noqdo gobol qalalaaso oo sharciga aad isticmaasho sidoo kale xeerka kacdoonka waxa uu sheegay waxaan aad ugu faraxsanahay gudoomiyaha gobolka in gobolka Minnesota uu gobol uu noqday tusaale fiican guud ahaan caalamku ay arkayaan inagu waxa weerka gobol ahaan waan rumaysanahay sharciga iyo kala dambeynta gobolkan ka jira nabadana waan rumaysanahay laakiin waxa uu yiri Trump waxaan sidoo kale ka doonaynaa waan rumaysanahay in ciidamadan 3,000 oo federaalka oo aan tababarnayn uu gobolka Minnesota uu ka saaro inta aysan qof kala dilin waxana uu sheegay oo halkan aanan soo istaagin oo taariikhda qofkaasi aanan ka sheekaynin isla markaana waxa uu yiri dadka Mareykanku waxa kaliya oo rabaan ay doonayaan waxa ay tahay in noloshooda caadiga ah ay ku noolaadaan iyadoo aan la soo faragelin marka waxa uu sheegay dadka Mareykanka ayuu la hadlay hadana gudoomiyaha gobolka Minnesota waxa uu yiri dadka Mareykanka oo daawanaya hadda qaab kastaba ha ku daawadeen labada dhinacay jirta ayuu yiri ma dhinaca dowladda federaalka ee awoodda badan oo wadooyinkeena inta yimaadeen dadkan iska dilaya iskana afduubanaya muwaadiniintooda mase waxa la jirtaan kalkaaliyihii caafimaad ee Alex Spreti oo isbitaalka dowladda ciidamada ka shaqeynayay kaasi oo marqaati ka ahaa waxyaabaha dowladdu ay sameynayso mase hooyadii la dilay iyadoo hadalkeedii ugu dambeeyay oo ahaa anigu kuma xanaaqsani mase kumanaan qof oo isku soo baxay jimcihii iyadoo waliba qabowga ka jira gobolka Minnesota uu yahay -40 dadkaasi sida nabdoon u mudaharaadayay miya taageersan tihiin mise dowladda federaalka ayaa taageersan gudoomiyaha gobolka arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri So now we've got 2 Minnesotans dead. So my question is, what's the plan, Donald Trump? What is the plan? What do we need to do to get these federal agents out of our state? You thought fear, violence, and chaos is what you wanted from us, and you clearly underestimated the people of this state and nation. We are tired, but we're resolved. We're peaceful, but we'll never forget. We're angry, but we won't give up hope. And above all else, we are clearly unified. If it was the intention of Donald Trump to make an example of Minnesota, then I'm damn proud of the example that the world's seeing. We believe in law and order in this state. We believe in peace. And we believe that Donald Trump needs to pull these 3,000 untrained agents out of Minnesota before they kill another person. And we're up here telling another story of a Minnesotan just trying to live their life without the interference. To Americans who are watching this right now, and I don't know, maybe you're watching it with curiosity, bewilderment, horror, scorn, or sympathy. I've got a question for all of you. What side do you want to be on? The side of an all-powerful federal government that can kill, injure, menace, and kidnap its citizens off the streets?
or on the side of a nurse at the VA hospital who died bearing witness to such government, or the side of a mother whose last words were, "I'm not mad at you." The side of tens of thousands of peaceful citizens who showed up to march when the wind chill was 40 below because they love this state and they love this country. dhinaca kale xeeralyaha guud ee gobolka Minnesota Keith Allison oo isaguna shirka daraa'id gudoomiyaha gobolka kala qayb galayay ayaa waxa uu sheegay shalay markii uu dilka dhacay kadib in qaybta gobolka Minnesota uu qaabilsan baarista dambiyada oo la yiraahdo Minnesota Bureau of Criminal Apprehensions in ay tageen goobtii dilku uu ka dhacay kadibna waxa uu yiri dawladdu waa ay u diiday in ay goobtaasi cadeymihii yeelay ay baaritaan ku sameeyaan waxa uu yiri qaybtan waxay leedahay qayb qaas ah oo loogu talagalay inay baaraan dilalka la xiriira awoodaha xaddaafka dilalka loo adeegsado laakiin waxa uu yiri markii ay goobta tageen waa loo diiday in ay baaritaan ku sameeyaan waa ay laabteen waraaq ayayna soo qaateen warranty ah oo garsoore uu soo saxeexay iyagoo xitaa waraaqdii wato waa loo diiday ayuu yiri in ay halkaasi baaritaan ay ka sameeyaan waxa uu sheegay arrintan waa arrin aanan horay wili aanan u arkin oo nagu cusub in hay'ad baaris oo gobol ee dawladda federaalku ay u diido in baaritaan ay ku sameyso goob uu dil ka dhacay cadeymihina loo diido waxa uu sidoo kale xaqiijiyay in ay jirtay horay in loogu diiday dilkii Renee Good saasoo kale faylkii cadeymaha la xiriiray in la siiyo laakiin waxa uu sheegay arrintaasi hadda inaysan aqbali doonin isagoo arrimahaasi ka hadlayeen waxa uu yiri The BCA is the state's investigative agency and it is their job to investigate crime. They have a specialized unit to investigate the use of force cases. They arrived on site after the shooting and were refused access. They then secured a judicial warrant, a warrant signed by a judge, which has never been needed before, and were still refused access. This is uncharted territory. Now, friends, this comes at the tail end of other offenses, like a shooting in North Minneapolis and another homicide in South Minneapolis, Renee Nicole Good, where they also were denied access to the scene, and investigators are, to this moment, still being denied access to the investigative file. This is not a rash decision for us to go to court and to seek a temporary restraining order from a judge to preserve evidence and prevent the destruction of evidence. I don't care if you're conservative, liberal, or whatever, but you should at least be in favor of conserving evidence in a homicide. And to have to go get an order from a judge to preserve that evidence is extraordinary and should alarm everyone who believes in equal justice under the law and who believes that every person, no matter how this case ultimately is resolved, deserves to have their case investigated to get to the truth of what happened. This is an extraordinary moment in an unprecedented time, and we're doing all we can to step up to that moment. sidoo kale xeeralyaha guud ee gobolka Minnesota Keith Allison waxa uu sheegay in markaasi kadib ay ku qasbanaadeen in maxkamad ay tagaan garsoore maxkamadeedna uu u saxiixo in baaritaankaasi ay sameyn karaan 2 saac gudahoodna waxa uu yiri waa nala ogolaaday haddana waxa uu yiri baaritaankaasi waan sameynaynaa dawladda federaalkana wasaaradda amniga gudaha iyo dawladda federaalku waxay isku dayayaan uu yiri in ay burburiyaan ama ay wax ka bedelaan cadeymahaasi laakiin waxa uu yiri arrintaasi inagu ma yeelayno baaritaankaasina waa sameyn doonaa qof kastana waxa uu xaq u leeyahay in kiiskiisa la baaro runtana loo tago sidaas darteed waxa uu xaqiijiyay in arrintaasi ay tahay arrin ku cusub oo weli horay aysan u arkin toddobaadyo ka hor mooyaane marka dilkii Renee Good ayaan aragnaa ayuu leeyahay wixii ka horeeyay ma aysan jirin in dil meel ka dhacay hay'adda gobolkaas u qaabilsan in baaritaan ay ku sameyso in loo diido in ay baarto marka waxa uu sheegay in hadda garsooruhu uu si ku meel gaar ah ugu ogolaaday in dawladda federaalku aysan baabi'in cadeymahaasi ama aysan waxba ka bedelin gobolkuna oo baaritaan iskii ah uu sameyn doono markaasi kadibna runta dilka Alex Brett la ogaan doono in uu ahaa mid ula kaca ama mid loo marmarsiyo loo heli karo isagoo arrimahaasi ka hadlayna mar kale Keith Allison waxa uu yiri My office represents the BCA and joined the Hennepin County Attorney's Office in a lawsuit last night, as you know, and we moved to prevent the destruction and or tampering with evidence related to Alex Pretty's shooting. And this includes any evidence the federal agents took from the scene of the shooting
preventing the state authorities from inspecting it. We've never had to do anything like this before. Never before. We filed that motion last night and for a temporary restraining order asking the court to take immediate action to preserve the evidence. And last night, within 2 hours of the filing, a judge granted the motion. The Department of Homeland Security and the federal government are now enjoined from destroying or altering evidence related to yesterday's shooting. The fact that anyone would ever think that an agent of the federal government might even think about doing such a thing was completely unforeseeable only a few weeks ago. But now, this is what we have to do. As we said in our filing last night, the irreparable harm we would suffer if the federal government were allowed to destroy evidence is so weighty that any harm to the federal government does not even budge the scales. أدي هذا ما سنتين أصحابتين تان مركل كل مدونة وصاحبكين علم وارو إذن للسدائي نبت قلي